In this session, we are studying mutation. Mutation is nothing but alteration in the sequence of DNA or the changes in the nucleotide of a DNA. This may lead to change in phenotype and genotype of an organism. So this may cause variation, and we can see the variation, it may occur due to mutation also. But mutation is alteration in a gene sequence or alteration in a DNA sequence, or we can say change in a nucleotide, or there are different types of mutation. Okay, appo adinathe nucleotide le change allengi oru DNA sequence le change varunnayineയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ mutation എന്ന് പറയാം. So this mutation, it may change the phenotype, morphological expression as well as the genotype of an organism. That may lead to variation also. This variation, it lead to evolution. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് variation, it occurs due to sexual reproduction, where we can see the meiotic division, recombination, it lead to variation, and fertilization also lead to variation. In addition to this, mutation also lead to variation because it changes the sequence of DNA, it affect the phenotype and genotype of an organism. Now, mutation is the term which was coined by the scientist Hugo de Vries. Mutation എന്ന് പറയുന്ന term coin ചെയ്ത ആരാണ്? Hugo de Vries എന്ന് പറയുന്ന scientist ആണ് കേട്ടോ. Hugo de Vries, he coined the term mutation. Mutation, the term was coined by Hugo de Vries. Now, there are different types of mutation. Okay, so mutation we can see there are different types of mutation, that is point mutation, frame shift mutation, deletion, addition, these all things, it is different types of mutation. So once we will see which are the different types of mutation. Mutation we can classify into different types, that is the first one, that is inversional mutation, inversion, and we can say substitution type of mutation is there, and we can see the mutation, that is frame shift mutation. There is frame shift mutation. Now we will see one by one this each type of mutation. Inversion is a type of mutation where we can see the arrangement of the genes or arrangement of nucleotide, it will be inverted in the opposite direction. Example, if we say here I'm just drawing the showing a DNA sequence. It has some sequence as A, B, C, D, E. Okay, if it undergo inversion, what happen, see here, this DNA sequence, it will become as A, and this will be D, this will be C, this will be B, and this will be E. You just see this D and B got interchanged, that undergone inversion. This is nothing but inversional type of mutation. Okay, inversion mutation is nothing but this one. Now, substitution, it is nothing but a point mutation. Substitution endana oru point mutation aanu. Substitution, it is a point mutation. Here we can see substitution or substitute mutation, that is point mutation. There are two different types. This point mutation, there are two different types, that is transition and transversion. Transition and transversion. See here, transition is nothing but in a DNA sequence, the purine, if it is replaced by purine itself, or pyrimidine is replaced by pyrimidine itself, that is called as substitution. Example, if we say this is the sequence of DNA and it has the bases as A, T, G, C. Here it will be T, A, C, G. Oh, sorry. We have to draw towards inside. I'm sorry. C, G, and here it is A, T, G. Here it will be T, A, C. Okay. See, in this case, if this C, if it is replaced with the cytosine is a pyrimidine, right? If C is replaced with thymine, this is kind of transition mutation, because cytosine and thymidine, that is the pyrimidine. And here, when it is converting in the form of T, what will happen here? It will be changed into adenine. So adenine and guanine, it will be
purine type of mutation. This was adenine and this was cytosine and this was guanine. Cytosine is a pyrimidine, it was replaced by thymine, and guanine is a purine which is replaced by adenine. This is called as transition type of mutation. This is called as transition type of mutation. Now we can see a transversion type of Poyen mutation. An example for transversion type of Poyen mutation is sickle cell anemia. There we can see the CTC, it is replaced by CAC. CTC, it is replaced by CAC. See here, this is a sequence of DNA. Here we know CAC strand is there. CAC. Here it will be G, T and G. So here CAC, if it is replaced by CTC, adenine pagaram thymine vannu. Adenine is a purine, thymine is a pyrimidine. Here instead of thymine what will come? So here when this thymine comes, here it will become adenine, right? So here we can say adenine is a purine and thymine is a pyrimidine. Pyrimidine is replaced with purine, or here the purine is replaced with pyrimidine. This is called as transversion type of mutation. This is a kind of mutation which is present in the case of sickle cell anemia. This sickle cell anemia ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റ ചെയിനിൽ വരുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ്. ബീറ്റ ചെയിനിലെ 6th amino acid, actually 6th amino acid, it is produced from this nucleotide sequence of DNA. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന mRNA sequence എന്തായിരിക്കും? It will be GUG. So instead of GUG, when it is replaced with the CTC, it will be producing GAG. നമുക്കറിയാം GUG, it will code an amino acid that is, here CTC is replaced by CAC എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി. അതായത് see here, ഇത് CTC ആയിരുന്നു. I made mistake as ഇവിടെ CTC ആണ്. CTC ഇവിടെ A. Okay, just പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ട്രാൻസ്വേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്വേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, വേർ CTC is replaced by GAG. CTC is replaced by GAG. So here we can say this CTC where the middle T, it is replaced with adenine, it became CAC, and this is replaced with thymine. Adenine is replaced with thymine. Actually it would have been CTC, it is replaced as CAC. So here we can get another sequence that it will be G, T, G, and here this it will be CAC. Is it? So CTC, when it is replaced with the CAC, the mRNA which is produced from this, that will produce CTC, it will produce an mRNA that is GAG, and here it will be GUG, because see, adenine it pair with uracil in the case of mRNA, right? നമ്മൾ molecular basis of inheritance പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസിസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ mRNA ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. RNA-യിൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസിസ് എന്ത് വരും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസ് ഇൻ ദ RNA it is G, T യുടെ A, C യുടെ again G. So GAG it code for an amino acid that is glutamic acid. Glutamic acid എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് തന്നെയാണ് GAG code ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? വാലിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. So if the mutation occurs like this, instead of CTC, if CAC comes instead of GAG, it will produce GUG. So here we can say glutamic acid is a charged amino acid. It has negative charge. Glutamic acid, it is acidic amino acid, it is negatively charged. Valine do not have any charge, it is a neutral amino acid. Actually during the formation or during the structural configuration of beta chain of hemoglobin, the beta chain adinte structure attain cheyunna sthalathe
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്. അതിന് പകരം വാലിൻ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ബീറ്റ ചെയിൻ, the structural aberration it occurs, or abnormality in the structure it occurs, and it form a sickle shape RBC, which all cells it is, including the hemoglobin, which has these deformities, that will show the sickle shape. Okay, now next one we can see frame shift mutation. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷനും ട്രാൻസ്വേർഷനും മനസ്സിലായല്ലോ. ട്രാൻസ്വേർഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. Now we are going to see the next one, that is the frame shift mutation. Frame shift mutation in that, if we see Ram has pen, I'm just writing one example with that. Ram has pen. This frame shift mutation, it has addition and deletion. Okay, so frame shift mutation, it can occur due to addition and it occur due to deletion. So addition we can call as insertion of a nucleotide, and we can say deletion of a nucleotide. Deletion also can occur for the frame shift mutation. Okay, so here Ram has pen. This I am going to show a kind of insertion mutation where if I am adding Ram has, if I am adding R here, PEN. Why I am writing these three letters in each word, you know? Because the genetic codon which represent one amino acid, it consists of 3 nucleotides, that is nothing but one genetic codon. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയ Ram has RPEN, നമുക്കത് വായിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലേ. So from here onwards, whatever amino acid is there, that got changed. നമുക്ക് complete amino acid തെറ്റായി പോയി. Now the next one, if you see, that is Ram has REPEN. ഇതും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. റെപ് എൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ മീനിങ്ലെസ് അമിനോ ആസിഡ്. ഇതെന്തായി? ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. അതേപോലെ ഈ 2 അമിനോ ആസിഡിനെ നമുക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേർഡ്സ് ഓൾ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ദ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഷോയിങ്, next addition which I am showing, that is Ram has red pen. Ram has red pen. Okay, see here I would have written here PEN in black, and here I am writing PEN in black. Now you see here we got an additional amino acid in this place. That's it, right? This pen, it was there in the third amino acid position or third position of the protein. Now it has been shifted to right. So due to insertion of a nucleotide, the frame will be shifted towards right. Frame engote shift cheyum, right like shift cheyum. Now ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദ വൺ അമിനോ ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് അഡീഷണലി. നമുക്കറിയാം ഈ അമിനോ ആസിഡ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അമിനോ ആസിഡിന് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല. അത് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. അത് അതിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡാണ്. അത് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ there will not be much changes in the function of that particular protein. ആ particular പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല. എന്ത്? ഈ 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇവിടെ അഡീഷൻ വന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ദീസ് 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, it will not make much changes in this. അപ്പോൾ 3 or multiples of 3 nucleotide insertion, if it occurs, it will not make much changes if the amino acid which is added, if it is away from the active site of that protein. ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ അല്ല അതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡീഷന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അത് 1, 2, 4, 5 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ഷേപ്പ്. വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എൻറ്റയർ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മീനിങ്ലെസ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, നൗ
ഇത് തന്നെ ഡിലീഷൻ യു സി ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ REDനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് Ram has R I am going to delete. So what happened? This EDP it will come together, right? EP ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോരും. അതേപോലെ EN it will be seen here. Now again I am going to delete this D. So Ram has PEN അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. ഇതും ഒരു മീനിങ്ലെസ് സെന്റൻസ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് യു സീ Ram has this one PEN. ഞാൻ അടുത്തതും കളഞ്ഞു. ആദ്യം R കളഞ്ഞു, പിന്നെ E കളഞ്ഞു, പിന്നെ D കളഞ്ഞു, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതും കളഞ്ഞു, ഡിയും കളഞ്ഞു. അപ്പം എന്തായി? Ram has pen ആയി. It is a meaningful sentence. Only the thing, the frame has been shifted towards the left. Frame അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? It shift to left, and we can see the amino acid which was lost from that place, if it is not taking part in the active site formation, it will not make much changes in the function of that particular protein. Okay, adana insertionum deletionum. Okay, so deletion it can occur like this, and it can shift the frame to different direction. Ini deletion it can occur in the terminal end of the chromosome. Chromosomeന്റെ ഒരു എൻഡ്, ഒരു വാല് തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോവാം. That may lead to some abnormality. An example for this is the fifth chromosome short arm, it will be deleted. The fifth chromosome short arm, it will be deleted. That cause a disease called as Cri-du-Chat syndrome. Cri-du-Chat syndrome എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആണിത്. അതായത് ക്രോമസോം നമ്പർ 5ന്റെ ഷോർട്ട് ആം മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിലീഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ. ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 2 ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ ഇതെന്താണ്? ദ ടെർമിനൽ ഡിലീഷൻ. ടെർമിനൽ ഡിലീഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ടെർമിനൽ ഡിലീഷൻ 5th ക്രോമസോമിന്റെ ഷോർട്ട് ആമിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ഡിലീഷൻ, Cri-du-Chat syndrome. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA ഉണ്ട്, ഇവിടെയും മുറിയണം. അതായത് 2 ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? ഇന്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ വിൽ ഒക്കർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് mutation, it is inversional mutation is there, substitution or point mutation is there, frame shift mutation it is there, and we can see terminal deletion and intercalary deletion also we can see here. ഇനി ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു DNA സീക്വൻസ് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ ജീനിന്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനാണ് ഇൻവേർഷൻ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻവേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Substitution എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. There the purine it can be substituted with the purine itself, that is a kind of transition substitution. Transversion substitution എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിനെ പിരിമിഡിനുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേർഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ CTCനെ CAC വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതായത് CTC അതിൻ്റെ ആ നടുവിലത്തെ T വന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡിനിനാണ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ CTC ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കോഡഡ് ആസ് GAG എന്ന് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം നേരെ CAC ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ GUG എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു. GAG ഒരു ചാർജ്ഡ് അമിനോ ആസിഡിനെയും GUG ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് കാണിക്കണത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ബീറ്റ ചെയിനിലിരിക്കുന്ന 6ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡാണ് ഈ രണ്ടും. ഈ 6ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചാർജ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നേരെ ചൊവ്വ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ RBCയുടെ ഷേപ്പിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ട്രാൻസ്വേർഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഫ്രെയിംഷിപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ അത് 2 തരത്തിൽ നടക്കാം. ഒന്നുപോലെ ഇൻസേർഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാം. ഇൻസേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്രെയിം വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ്. The deletion when it occurs, the frame it will be shifted towards the left, and we can see deletion
deletion it can occur from the terminal part of a chromosome. Example for that is the Credue-Chat syndrome, in which the chromosome number 5th short arm will be deleted, and the deletion it can occur from the in between one strand of DNA, that is called as intercalary deletion. ആ intercalary deletion നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഒരു കഷ്ണം DNA ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് DNA ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. Now we will see mutation, how it occurs. There are certain agents which will cause the mutation, that is physical agents and chemical agents. Physical agents and chemical agents mutation കാരണാവാറുണ്ട്. Okay, so physical agents that include, which are the physical agents include for mutation? It is radiation and temperature. Physical agents which is causing mutation, that is temperature and radiation. UV radiation ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എക്സ്റേയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയേഷൻ അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഇതായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അത്ര ഇതായിട്ട് എന്താ പറയുക, എത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുത്താലും റേഡിയേഷൻ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റിസ്ക് എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ്റേസ്, UV റേസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻ ആണ്. അതേപോലെ we can see temperature, it is a physical mutagen. Mutagen is nothing but the agent which cause mutation, that is called as mutagen. Okay, ini chemical mutagen nu parayna, there are some agents as alkylating agent, acridine, idokke chemical mutagens ആണ്. ചില chemicals, ചില drugs which is giving the mutation, that is called as chemical mutagens. Okay, now mutation നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ the mutation it lead to nonsense mutation. Mutation ചിലപ്പോൾ nonsense mutation ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് nonsense mutation എന്നറിയോ? See here, if we see the codon 4, terminal codon, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG and UGA. These are the 3 stop codons. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു വലിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഈ ഒരു കോഡോണിനെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന UAA തരത്തിലാണ്. അത് UAC എന്നായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ സീന് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് A ആയിട്ട് മാറി എന്ത് പറ്റി? ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആസ് എ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ. അപ്പോൾ എങ്ങും അല്ലാത്തടത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിനെ നമ്മൾ നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ, മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഓൾസോ, ബട്ട് ദറ്റ് ആ അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒന്നും ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് എഫക്റ്റ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. മ്യൂട്ടേഷൻ മിസ്സായി പോയി, മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും അവരുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നില്ല. ഇതാണ് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി സെയിം സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. സെയിം സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ പല കോഡോൺസ് കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ തന്നെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പല കോഡോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഇഫ് ദ കോഡോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് സി UUU. ഇത് ഫിനൈൽ അലിനിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആണ് കേട്ടോ. ഫിനൈൽ അലിനിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ UUC വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഇതും ഫിനൈൽ അലിനിനെ തന്നെയാണ് അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഈ യുന് പകരം C റീപ്ലേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ? ഫിനൈൽ അലനിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിനൈൽ അലനിൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ്, ഈവൻ ദോ ദിസ് U ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് C, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ചേഞ്ച് and it is giving a same sense of that amino acid, that is called as same sense mutation. Okay, but nonsense mutation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, ഒരു കോഡോൺ വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന് ചേഞ്ച് ആയ അമിനോ ആസിഡ് എന്തിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഗോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. അല്ല, പ്രോട്ടീൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ചേഞ്ച് ആയെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരുപാട് വലിയ
വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പല കോഡോൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു കോഡോൺ മാത്രമല്ല ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. മെനി കോഡോൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോഡ് ഫോർ സെയിം അമിനോ ആസിഡ്. പക്ഷെ ഒരു കോഡോൺ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാണ്. UUU ഇറ്റ് ഈസ് കോഡിങ് ഫോർ ഫിനൈൽ അലനിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അമിനോ ആസിഡ്. ആ സെയിം UUU അവസാനത്തെ യുവിനെ നമ്മൾ UUC ആയിട്ടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഫിനൈൽ അലനിൻ തന്നെയായിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സെയിം സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല. That is the reason we are just winding up about the mutation here. Okay, now we will study the next session. We will study the genetic disorders and how to find it out, and we are going to see the pedigree analysis and how it work out. The pedigree analysis work out, how to solve the pedigree. These all things we will study in the next session. Okay.